хвала хорошая. Хорошо. Как? Дороги приехал. Да. Из Уфа. Дальше Райка, поселок, деревни. Много Людей. далеко. Далеко, 200 километров. 200. Хорошо, оттуда будет все-таки уезжать теперь. Программа не получится. Ладно. Из Райки, да? Ага. Что-то приедет. Хорошо. И сюда удобно приезжать, оказывается. Вот с моста спустился я. Здесь налево, наверное. Да, вот с Казанской трассы. Вообще удобно получилось. Столько какой-нибудь. Не, ее же это можно. А то на полу будет сидеть. Он спустится. Можно. Ну, Давай, какой-то стульчик, нужен ли столик сейчас? Нет. Вон же здесь стул стоит. Ну, точно? Он его недостаточно? Ну, она же длинная. Она может справа влево класть. Может, я что-то устойчивое? Нет, братья, не хочет. So when I say all are comfortable, I say все удобно. Всем удобно. Всем. Всем is for всем удобно. Да. Всем. Да. Maybe this sounded the harmonium. Джая. I must have left them in the office. Здесь нет? Никто не видел. Можно пока не вы с какой стороны? Нет, это So creative. It's quite easier for me to just simply sit on the floor. Well, okay, but I didn't expect Я не ожидал. at this point. Let's do this. Let's put the chairs on the side Давай and put this стулья on the floor. поставим Okay. в сторону, а это на пол пока что. If we need this arrangement later, Если нам это now we've понадобится discovered потом, мы теперь a very поняли, good как process очень хорошо. how to play the harmonium sitting in a chair. вообще-то Just put Careful. See, this is what I'm telling. We're in their house. You have to be careful not to drop anything. Cheers. Better to put it on that shelf. ты потом будешь подыгрывать? Никол, у меня в руках 5. Мне, по-моему, хорошо, что Тогда мы хорошо играем. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gadhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jyoti Jai Shri Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Jyoti Jai Niti Lila Pravishtam Vishnu Padasthatara Sata Shri Shri Madhavai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Niti Lila Pravishtam Vishnu Padasthatara Sata Shri Shri
Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jaya. Nityanila Pravishto Vishnu Padastara Sata Shishiman Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj Ki Nityanila Pravishto Vishnu Padastara Sata Shishiman Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Nityanila Pravishto Vishnu Padastara Sata Shishiman Bhakti Pragyan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Mahabhagavad Srila Gorakishore Das Goswami Maharaj Ki Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Vaishnava Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Shri Rupanuga Guru Varga Ki Shri Gauri Vedanta Charya Baladev Vijabhushan Prabhu Ki Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai Ki Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sada Goswami Prabhu Ki Jai Srila Swarup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parshada Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sigo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Navadvip Dhama Ki Jai Shri Jagannath Puri Dhama Ki Jai Shri Vrindavan Dhama Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvara Shavanadvika Shri Braj Mandala Dhama Ki Jai Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiu Ki Jai Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashta Sakhi Vrinda Ki Jai Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Sakhi Vrinda Ki Jai Shrimati Vrinda Devi Ki Jai Shrimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Jai Shri Gopishwara Mahadeva Ki Jai Sarva Vishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakrajiu Ki Jai Bhakti Vigna Vinashana Shri Nrsimha Deva Ki Jai Bhakta Pravar Shri Prahlad Maharaj Ki Jai Charodam Chara Sampradaya Charvacharya Ki Jai Akramat Shri Chaitanya Mat Ki Jai Shri Keshav Ji Gauriya Mat Ki Jai Varananya Shakamat Sumuha Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Tri Bhuvana Pavana Harinama Sankirtana Ki Jai Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai Sachinandan Gaura Hari Ki Jai Shri Nityananda Mahajana Ki Jai Shri Panchatattva Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Nitai Gaura Premanande Hari Nitai Gaura Premanande Hari. So this is called Jaya dhvani. Это зовется Джая дхвани. Это называется Джая дхвани. This is called Jaya dhvani. Это называется Джая дхвани. What does that mean? И что же это Who означает? can tell me? Кто мне может сказать? Yeah, but what? Джая дхвани это према дхвани, возглас из глубины любящего сердца. This is call from the Джая славы и победы side of loving надо мной. What is the meaning? Jaya dhvani. Что означает Джая дхвани? Victory call. Зов победы. You know when an army goes to war against an enemy, Когда армия выдвигается на войну против врага, then all the soldiers with their generals, like in Bhagavad Gita, they blow their conch shells. все They make солдаты many со sounds. своими генералами, как в Бхагавад-гите, они дудели в раковины, издавали многие другие звуки. Why do they do that? Почему они это делали? Confidence.
чтобы придать себе Everyone will уверенности. become very determined, very confident. Потому что таким образом все становятся очень решительными и Now we are going to уверенными. fight, Теперь мы идем and we will сражаться, conquer our enemy. и мы победим своего врага. We become very enthusiastic. Мы будем полными энтузиазма. So this Jaya dhvani is the victory call of all the Gaudiya Vaishnava acharyas. И Джая Dhvani — это зов победы, который издавали все ачарьи Гаудия Вайшнавы. What does it mean? Что же это Why all означает? these names? Почему все эти Why all имена? these places? Почему все эти Why are места? we saying this? Почему мы все это Why are we говорим? hearing it? Почему мы это Why are слушаем? we meditating upon Почему this? мы на это медитируем? Tell me. What is the Скажите reason? мне, по какой причине мы And все why это is it called делаем? Jaya И dhvani? почему это Victory называется call. Джая Dhvani, зов победы? Who is being victorious? Кто же побеждает? If there is victory, then there has to be a victor. Если есть победа, значит должен быть победитель. And also there has to be someone who has become conquered by that victor. И также кто-то должен стать побежденным. Now tell me the answer to all my questions. Вот расскажите мне теперь ответ на все мои вопросы. This will be very beneficial for us. Для нас, для всех это будет большим благом. Okay. Think very carefully. Okay. Синхагрива. Я как раз недавно читал по этому поводу высказывания Гурудева, и он говорит, что победить мы в первую очередь побеждают Гуру, Кришна, Вайшнавы, а кого побеждают? Нас. Пусть Кришна, Гурудев и Вайшнава держат победу над нами. Над нами означает над нашими анархами. Анархами, аппаратами. Вот вкратце так я читал. Реакцию Гурудев told that this is Krishna and our Guru, they should be victorious over our anarthas and apparatus, over all our faults. They should be victorious over our false ego. Они должны победить наше ложное эго. They should be victorious over our atma. Они должны победить саму нашу душу. Why do we say the name of our guru? Почему мы произносим имя нашего гуру? We're saying his name. Почему мы произносим его имя? Jai Nitilila Pravishta Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Why do I say the name of my guru? Почему я произношу имя своего гуру? Why? Почему? Number one, without remembering guru, nothing is successful. Первая причина – это если мы не помним о гуру, мы не можем быть успешными ни в чем. Everything must be offered to Sri Guru first, Прежде before offering to всего, Krishna. все нужно предлагать Шри Гуру, перед тем, как предлагать это Шри Кришне. Prahlad Maharaj teaches this fact. Прохлада Махарадж учит нас этому. Pratamam tu Guru Pujyam Sarva Labdarpanena Cha. First, Guru Puja, worship of Guru, and Sarva Labda Arpanena Cha. All should be offered to him first. Прежде всего, Гуру Пуджа, поклонение Гуру, и все нужно предлагать ему сначала. This makes everything auspicious. Тогда это делает все благоприятным. Then one becomes victorious И тогда человек становится in all of one's победителем endeavors. во всех своих усилиях. Because Supreme Lord, who is in our heart, becomes very pleased by this. Потому что это очень радует Всевышнего, который находится в нашем сердце. Because Guru is satisfied. Потому что Гуру доволен. Guru wants this submission by the disciple so that he can transfer this to Krishna. Гуру хочет, чтобы ученик таким образом покорялся ему, и чтобы он мог передать все, что он передает Кришне. So we never begin any endeavor without first remembering our Guru, worshipping him, touching his lotus feet. Поэтому мы никогда ни одно свое усилие не начинаем, не поклонившись сначала Гуру, не коснувшись сначала его лотосных стоп. We begin our kirtan. There is a
what is called krama. Krama means sequence. Когда мы начинаем свой киртан, есть определенная последовательность, которая называется крама. We begin from where? Откуда мы начинаем? Shri Guru. Со Шри Гуру. When any authors of Vedic knowledge, our acharyas, our Goswamis, when they begin to write anything, what is their first statement? Когда какие-то авторы, вайшнавы, гаудия-ачарьи начинают хоть что-то писать, что первым делом они говорят? They give their pranams. Они приносят свои пранамы. And first to Shri Guru. И прежде всего Шри Гуру. This is Vedic culture. Это ведическая культура. Vedic culture is teaching every human being how to learn to worship those who are superior to you without envy. Ведическая культура учит любое живое существо, как научиться поклоняться тем, кто старше тебя, без какой-либо зависти. From early childhood, the child is taught that he should respect his superiors, especially father and mother, every morning, touch their feet. С самого раннего детства любого ребенка учат, что он должен почитать старших, особенно маму и папу, касаясь их стоп. This develops very high culture. Это развивает очень возвышенную культуру. Because human life is meant to recognize who is superior to me. How should I deal with these superior personalities in my life? Потому что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы признавать тех, кто превосходит меня, и развивать такие же качества в своей жизни. And bowing down. И склоняться. To show respect and submission. Чтобы показывать почтение и покорность. This is most beautiful thing. Это самое прекрасное. Because it begins to awaken within our heart our natural affection. Потому что это начинает пробуждать в нашем сердце нашу естественную любовь. Without respect, there cannot be affection. Без уважения не может быть любви. If I'm disrespecting someone, Если я or не if I'm уважаю envious of кого-то, someone, если я кому-то завидую, that means there cannot be any respect. это означает, что не может быть уважения. And if I respect, then it is possible to have affection. А если я уважаю, то тогда возможна уже и любовная привязанность. So, the living entity in the human form of life, he is meant to develop his love, his affection, to the highest level, to the supreme personality of Godhead himself. И в своей человеческой жизни живое существо предназначено для того, чтобы развить в себе эти любовь и привязанность до самого высшего уровня, до самого начать любить самого Бога. So, Jaya dhvani, we begin with our Guru and our Guru Parampara. All of our acharyas, all the way going to Sri Chaitanya Mahaprabhu, then his associates, his Dhamma, then Radha and Krishna, and their Dhamma, and their associates. This is Jaya dhvani. Поэтому Джая dhvani мы начинаем с нашего гуру и всей нашей гуру парампары, все наши ачарьи, вплоть до Шри Чайтаньи Махапрабху, затем его спутники, затем его Дхамма, Рада и Кришна, их спутники и их Дхамма. All of these personalities, this is our end goal of our life. Все эти личности – это конечная цель нашей жизни. We want that every thought, every word, every action in our life should be connected with this, that we are reaching for this ultimate goal. Мы хотим, чтобы каждая мысль, каждое действие в нашей жизни было связано именно с этим. Мы делаем все для того, чтобы достичь эту конечную цель. We want that in our heart, praying for all these personalities, it will awaken in the highest to the highest extent.
Мы хотим, чтобы в нашем сердце пробудилась према ко всем этим личностям, до самого, во всей своей полноте. So this is the true wealth of the Gaudiya Vaishnavas. Это истинное богатство Гаудия Вайшнав. And when we gather together, we say all these names because these are the personalities who we want to give our full love, our full attention, our full respect to. Когда мы собираемся вместе, мы произносим все эти имена, потому что всю свою любовь и все наше внимание мы хотим вручить именно этим личностям. And we are submitting ourselves by saying their names, by meditating upon them. We are submitting ourselves at their lotus feet. И мы склоняемся у их лотосных стоп, произнося их имена. And we are requesting them, please be victorious over my Atma. И мы просим их, пожалуйста, победите мою атму. Please accept my Atma as your very own. Пожалуйста, примите мою атму своей собственностью. Like in the song that we sing by Srila Bhaktivinoda Thakur, Gurudev Kripa Bindudiya, Как в той песне Шрила Бхактивинода Такура, которую мы поем, Гурудев Крипа Бинду Дия. so he is saying, Koromore Atma Sat. Please make my heart one with you. Он говорит, Кору море атма садха, пожалуйста, сделай мое сердце единым с твоим. That we have no separate interest. У нас нет никаких отдельных My интересов. mind, my words, my heart, everything. I want to be one with you, O Gurudev. О, Гурудев, я хочу, чтобы мой ум, мои слова, все мое существо было единым с твоим, о Гурудев. Guru Mukha Padmavakya Chittete Korya Aikya. Narottam Das Thakur also telling the words from the lotus mouth of Sri Guru. Oh, I want Chittete Korya Aikya. That means that my heart, Chitta, it will become one with these words. Наротам Дас Такур тоже говорит, я хочу, чтобы мое сердце стало единым с твоими словами. Чиките Курия Айкья. So this is the culture of love, Это культура любви, highest love, высшей for the любви, highest personalities. к высшим личностям. And it is not such easy thing to attain that. И достичь такой любви не так просто. Because many obstacles, our false ego, like he told, so many anarthas. Потому что у нас есть много препятствий. Наше ложное эго, или как Симхагрива говорил, очень много анарт. But these personalities, they will protect us. Но эти личности будут нас защищать. When we call out to them in desperation, Когда мы в отчаянии будем взывать к ним, they can come directly and protect us. они могут прийти сами к нам и защитить нас. This is also the teaching of Sri Raghunath Das Goswami. В этом также In Manashiksha. заключается наставление Шрилы Рагунатхи Даса Госвами в Манашикше. To call out to the guardians who are protecting this path, which is leading to the Supreme Lord Sri Krishna. Vartmapa Gane. Vartmapa means they are the protectors of this path. We call out to them, Futkaran, we call out to them. Обращаться к тем, кто охраняет этот путь. So, our Jaya dhvani, I love this very much. Я очень люблю наши Джая дхвани. I've experienced saying this for so many years, and every time I say, I feel so much benefit from this. Я очень много лет уже произношу эти слова, и каждый раз, когда я их произношу, я чувствую большое благо. You know, our mind goes here and there as we are going through our daily activities. Как вы знаете, в течение дня наш ум бродит туда-сюда, пока мы выполняем свои ежедневные обязанности. And our desires also pull us
here, there. И наши желания тянут нас во все стороны. That is normal. That is a usual situation for a conditioned soul. И это обычная ситуация, в которой находится обусловленная душа. But one who wants to reach spiritual perfection, well, they have to learn how to control this. Но тот, кто хочет обрести духовное совершенство, должен научиться это контролировать. Some tolerance, learning how to tolerate all of these urges, vega, has to be there. Человек должен научиться терпеть свои побуждения, веги. But we are not artificial renunciates. Но мы не отрекаемся искусственно. Because artificial renouncing of something artificially, it means that we are giving something up which is meant for the service of Krishna. Но искусственно отрекаться от чего-то означает, что мы отрекаемся от того, что предназначено для служения Кришне. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjita nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagyam uchyate. Sri Rupa Goswami has told that to utilize everything to serve Krishna, understanding that it actually has sambandha, it has relationship with Krishna because it is Krishna's energy. So to utilize everything for his service, this is actual renunciation, yukta vairagya. Шри Рупа Госвами говорил, что использовать все в служении Кришне, понимая, что любая вещь или любой человек, все сущее обладает своими отношениями к Кришне, все это предназначено для того, чтобы служить Ему, это и есть истинное отречение, юкта вайраги. And this brings us spiritual perfection. И это будет вести нас к духовному совершенству. Because ultimately we must all become detached. Потому что в конечном итоге мы все должны будем стать отреченными. But our process of detachment is to become attached to Shri Krishna. Но наш процесс отречения заключается в том, чтобы привязаться к Кришне. And this is full of happiness. И этот процесс полон счастья. But because our mind has various different material attachments, some struggle is there, some like wrestling match. Но поскольку у нашего ума есть много материальных привязанностей, он начинает бороться, и в результате это все выливается в некий поединок. So gradually we have to learn how to let go of our material attachments and desires and transfer that completely to Krishna, to Guru, to Vaishnavas, to the Dham, to all, to Harinam. Become attached more and more and more to these things. И постепенно мы должны будем научиться отпускать свои материальные привязанности и переносить свои привязанности на Гуру, Кришну, всех спутников, святую Дхаму, на Харинаму. Привязываться именно к этим вещам больше и больше. And then, what will be the result? We will receive their complete mercy and protection. И что будет в результате? Мы получим их полную милость и защиту. Krishna tells at the end of the Bhagavad Gita, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. You should surrender only to me and give up all other dharmas and just surrender to me, and I will fully protect you. В этих словах в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Предайся только мне, оставь все остальные дхармы, и я буду защищать тебя». I will protect you against all sinful reactions. Я буду защищать тебя от всех последствий твоей греховной деятельности. Krishna has the power to do that. У Кришны есть могущество это делать. We are all have so much stockpile of pap and punya and karmas for many lifetimes. У нас у всех накоплены большие груды всевозможных грехов, а также благочестивых поступков со всех прошлых жизней. This is holding us very much trapped, imprisoned in our material false ego.
И это не дает нам освободиться из ловушки нашего ложного эго. But when we realize that I am servant of Krishna, everything belongs to him, I belong to him, and we fully surrender to him, then immediately we are relieved of any fear that there will be this karma, this sinful reaction. No fear at all, Krishna says. Но Кришна говорит, что когда мы осознаем, что все принадлежит Кришне, оно не предназначено для нашего наслаждения, тогда мы сможем полностью освободиться от всех этих груд, накопленных за прошлой жизни. So we should learn how to surrender to Krishna. Поэтому мы должны научиться предаваться Кришне. Then our life becomes perfect. Тогда наша жизнь станет совершенной. Krishna will arrange everything if we simply surrender. Кришна все устроит для нас, если мы просто отдадим себя Ему. And why not surrender? А почему бы не отдать? Is there any other person more worthy to surrender to? Есть ли кто-то более достойный нашего предания? Anyone in this material world? Кто-нибудь в этом материальном мире? Or demigods in higher planets? Или, может быть, полубоги на высших планетах? No. The result of surrendering to them, temporary. Нет, любой результат предания им будет временным. But the result is false renunciation. Обычно это означает ложное отречение. So, prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna mumukshubi parityago vairagyam falgu katyate. So Rupa Goswami has also written this verse as the definition of that falgu vairagya, false renunciation. Рупа Госвами также написал этот стих как определение этой палгу вайраги, ложного отречения. So here he's saying, prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna. So an impersonalist, this is an example of jnanis and such who perform this type of renunciation. Имперсоналисты, гьяни и другие им подобные являются примером такого отречения. Prapanchikataya buddhya means that they have the buddhi, the intelligence, that they think that everything in this world is material. And I have to renounce everything. Их разум подсказывает им, что все в этом мире материально, и они считают, я должен отречься от всего этого. But they don't understand that actually all these objects of this world have Hari Sambandhi. That means relationship to Krishna, relationship to Hari. Но они не понимают, что на самом деле все существующее в этом мире обладает своими отношениями с Хари, то есть с Кришной. And because they think everything is material, it doesn't have relationship to Hari, they do parityag, they give up. И поскольку они считают все сущее материальным, и они не понимают, что у этого всего есть отношения с Хари, они решают отречься от всего этого. So, now your question was, are there different types of renunciation for different levels of devotees or different stages of life? И насколько я понял, твой вопрос был, существуют ли разные виды отречения для разных живых существ, находящихся на разных стадиях жизни? Yes? Okay. So we know that in Varnashram system, there are 4 different ashramas, stages of life. Мы знаем, что в системе Варанашрама есть 4 разные стадии жизни. And there are also 4 varnas, different occupational duties. И также есть 4 варны, то есть 4 вида деятельности. They are divided in this way in human society. Таким образом, это делит человеческое общество. So the application of renunciation, there are different duties prescribed for different ashramas. И в том, что касается отречения, есть разные обязанности, предписанные разным ашрамам. The
duties that are given for a householder are very different than the duties that are given for a sannyasi, a brahmachari. Соответственно, обязанности, которые были даны семейным людям, существенно отличаются от тех обязанностей, которые даны саньяси и брамачари. Because there are certain restrictions, especially for a sannyasi, not to associate intimately with the aim of material enjoyment with the opposite sex. Потому что есть, например, определенные ограничения, которые в особенности касаются саньяси. К примеру, не общаться более близко с противоположным полом, имея в уме склонность наслаждаться. And also for brahmachari and for vanaprastha as well. То же самое ограничение касается брамачари и ванапраст. But the householder, he is given some license for sense gratification. Но семейным людям дана некая лицензия на удовлетворение чувств. And that is dharmic for him. И для семейного человека это будет дхармой. But how to apply that? Но как это применять? Because if someone wants to attain liberation, then they have to try to cultivate attachment to Krishna rather than attachment to the family and so forth. Потому что если человек хочет в конечном итоге обрести освобождение, то тогда ему нужно развивать привязанность к Кришне и его спутникам, вместо того, чтобы развивать привязанность к семье и всему окружающему. But in that stage of life, especially in younger body, then this is a particular time period in the life when this kind of attachment and enjoyment is allowed to some extent. Но эта стадия жизни, особенно до тех пор, пока ты находишься в молодом еще теле, является более-менее разрешенной до какой-то степени. And gradually the householder is meant to make progress and to attain jnana and vairagya. И постепенно семейный человек должен развиваться и постепенно обретать гьяну и вайрагью. This jnana, it is transcendental knowledge that will gradually be realized by the devotee. Гьяна имеется в виду трансцендентное знание, которое будет постепенно осознавать преданный. And by following one's duties in the varnashram and sacrificing the result of one's energy to Krishna, then one gradually becomes more and more purified. Heart becomes purified. And then attachment to Krishna develops more and knowledge comes. Если человек будет следовать предписанным системой варны ашрамы обязанностям, то постепенно к нему будет приходить все больше знания и, соответственно, будет оставаться меньше привязанности к чувственным наслаждениям, а на этом месте будет возникать привязанность к Кришне. And as that jnana goes deeper and realization comes more and more, then naturally detachment comes in a natural way. И по мере того, как эта гьяна будет и осознание будут становиться все глубже и глубже, естественным образом будет приходить отречение. So the system of varnashram is very scientifically arranged so that a human being will go through these different stages of life and become liberated. Поэтому система варнашрамы очень научно организована таким образом, чтобы постепенно это все происходило в жизни каждого живого существа, и живое существо получало освобождение. And the object is that devotion, bhakti for the Supreme Lord, it will increase more and more. И целью всей этой системы является постепенное увеличение преданности к Всевышнему. And when that comes, then automatically detachment will come. И когда это придет, автоматически будет возникать и отречение. I can tell one story of our Gurudev, Srimad Ryan Raj. When he was in Badger, California, he gave that place a different name, called it New Braja. So when he was there, he would come every year for a festival.
15 years he did in a row, 1 week, and many devotees would come, and there would be natural surroundings, people had tents, and everyone would stay together, and very nice spiritual atmosphere. Я могу рассказать одну историю, связанную с нашим Гурудевом, когда он приезжал на фестиваль в Баджре. На этот фестиваль он приезжал 15 лет подряд. Там чудесное место, Гурудев назвал его Новый Вриндаван, и там все жили вместе целую неделю, кто-то в палатках, там прекрасная природа и очень хорошая духовная атмосфера. So, and there were many senior devotees that would come also. И также туда приезжало много старших преданных, And also new people. ну и новые люди. So, year after year, he's coming and giving very wonderful and deep harikatha on so many different literatures, on so many different topics. И вот он приезжает туда год за годом и дает замечательную, очень глубокую харикатху на множество разных тем. And then one year, after coming for 10-12 years, every single summer, I don't remember which exact year it was, but when Gurudev arrived, he was giving the devotees were welcoming him, and then he gave his arrival address to the devotees. And he said, I'm worried for all of you. И вот где-то на 10-12 год его ежегодного приезда в это место Шрила Гурудев, которого встречали преданные, он обратился ко всем с приветственной речью и вдруг сказал: «Я беспокоюсь за вас всех». I'm worried for all of you because I see detachment is not coming. Я беспокоюсь за вас всех, потому что я вижу, отречение не приходит. This means that you're not doing bhakti properly. Что означает, вы неправильно практикуете бхакти. Because if you're practicing bhakti properly, detachment must come. Потому что если вы правильно практикуете бхакти, отречение должно приходить. So, actually the word vairagya, which is generally translated as renunciation, in Sanskrit it also has two root words, vai and ragya, or rag. На самом деле, само слово вайраги, которое обычно переводят как отречение, на санскрите состоит из двух корней – ваг и рагья. Vai. Вай и рагья. Not vai. Vai. So, when we say vairagya, usually means to become detached from attachment. Rag. Rag means attachment. Vairag means to become free. Vairag, to become free from that attachment. И когда мы произносим вайраги, обычно подразумевается, что мы должны освободиться от привязанности к материальным вещам, от этой раги материального мира. But actually, vai also means very special, very particular and special. Но вай еще означает совершенно особенный. Совершенно особенный. Very special kind of what? Rag. Very special type of rag, attachment. Поэтому вайрагия будет означать совершенно особенный тип раги, привязанности. So this is referring to attachment to Krishna. И это относится к привязанности к Кришне. Real vairagya means complete, special, very superior, superlative type of attachment to Krishna. Поэтому истинная вайрагия означает самую высшую привязанность к Кришне. And when that is there, automatically any other mundane, temporary attachments of this world, they become insignificant. И когда это есть, то автоматически все мирские, временные привязанности этого мира становятся незначительными. Who are the greatest example of this vairagya?
Кто является величайшим примером такой вайраги? No one can be a greater example than the gopis. Никто не может быть примером высшим, чем гопи. All the Vedic literatures, they are glorifying this topmost renunciation of the gopis. Все ведические писания прославляют это высшее отречение гопи. Whole Srimad Bhagavatam culminates in this deep attachment of the gopis. Венцом всей Шримад Бхагаватам является эта глубочайшая привязанность гопи. And amongst the gopis, topmost, Srimati Radhika. А самое высшее среди гопи это Шримати Радика. Her whole body is made of attachment to Krishna. Все ее тело состоит из привязанности к Кришне. And therefore she is the most renounced of anyone. Поэтому она самая отреченная среди всех живых существ. Because she's the most attached to Krishna. Потому что ее привязанность к Кришне самая великая. But this is real renunciation. И это истинное отречение. Bhakti means renunciation. Бхакти означает What отречение. is the definition of bhakti? Каково определение бхакти? You know the verse? Какой стих? Да. 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 Анья Шуньям, Джана Карма, Джана Бритам, Шиланам Бхактируттама. Okay, let us meditate on the meaning of this Давайте помедитируем на in значение relation этого to стиха renunciation. Относительно нашей темы разговора, отречения. So, what is the I'm trying to think of the Sanskrit term, the marginal characteristic and the yes, Swarup Lakshan. The Swarup Lakshan, the intrinsic characteristic of bhakti. Without this, it is not bhakti. So in this verse, one line of this verse is telling the Swarup Lakshan, the intrinsic definition of bhakti. And without that, it cannot be bhakti. В этом стихе одна строчка указывает на неотъемлемую характеристику бхакти, ее сварупа лакшана, без которой все остальное не будет считаться бхакти. So, anyabhilashita shunyam jnana karmadhyanavritam anakulyena krishnanushilanam bhaktir uttama. This last line, anakulyena krishnanushilanam. This is the Swarup Lakshan of bhakti. Вот эта последняя строчка Анукульена Кришна Анушиланам, это и есть Сварупа Лакшана Бхакти. Swarup Lakshan means what? The intrinsic. Bhakti is made of this. Сварупа Лакшана означает неотъемлемое, присущее Бхакти свойство. То есть Бхакти состоит из этого. Without this, it can never be bhakti. Без этого качества это не может быть Бхакти никогда. What is the meaning? Anukulyena Krishna Anushilana. И что означает Анукульена Кришна Анушилана? Даже совершаться для удовлетворения. He says that everything we do, we should do for Krishna's pleasure. Explain each word in this line. Объясни каждое слово в строчке. Anukulyena Krishna Anushilana. Бывает Анукульена Кришна Анушилана. Анукульена означает, что бхакти должно быть, что эта деятельность должна быть благоприятно направлена на Кришну. И в связи с этим Гурудев приводит пример. Например, мать Ешоды или борцов Чанура и Муштига. Все они доставляли удовольствие вроде к Кришне, но борцы при этом хотели убить Кришну, и поэтому это не являлось Анукульена Кришна Анушиланом. Мать Ешода, хотя она наказывала Кришну и вроде бы доставляла ему какие-то неудобства, тем самым выполняла бхакти. Потому что
в конечном итоге она, благодаря своей ватсальной расе, действовала анукульена, то есть благоприятно. Вот. Анушиланам. Анушиланам. Шиланам означает постоянное взращивание, и это означает, что бхакти — это постоянное взращивание определенных действий, направленных на удовлетворение Кришны. И это относится к шилану. А анна означает, что оно должно совершаться в анугате, то есть под руководством гуру и вайшнавов. И анна также означает нирантарам, то есть оно должно быть подобно потоку меда, который никогда не прерывается. Когда мед начинаешь выливать из банки, то он льется непрерывно. Потом также бхакти, оно, чистое бхакти, оно не прерывается. Хорошо. Good explanation. Хорошее объяснение. So, if we say, okay, I'm going to do bhakti today for Krishna. И вот мы говорим, например, ну хорошо, сегодня я буду совершать бхакти к Кришне. And we begin our day, but then most of the day we're thinking of, if I do this, then I'll become happy, and if I do that, then I'll become happy. Then can we say that we were doing bhakti or not? И вот мы начинаем свой день, а затем большую часть дня мы думаем, если я сейчас это сделаю, я буду счастлив. Если я вот это сделаю, я буду счастлив. Если мы вот так проводим свой день, можем ли мы назвать это бхакти? Can we say that we have done bhakti? Можем ли мы сказать, что мы совершаем бхакти? No, why not? Почему нет? Because bhakti is anukulyena Krishna. It is favorable for Krishna's benefit. Потому что бхакти — это анукульена Кришна, то есть оно должно быть ради блага Кришны. Unless we are acting for Krishna's benefit, it cannot be bhakti. До тех пор, пока мы не будем делать все для блага Кришны, это не будет бхакти. Now suppose that someone, they are working very hard in their job, they make some money, and then they give a donation of that money to a temple, to a Vaishnava, to a guru like this. Вот теперь, предположим, кто-то целый день тяжело трудится на своей работе, зарабатывает какие-то деньги, а потом отдает свои деньги на служение Кришне, его преданным и так далее. So was this an act of bhakti or not? Был ли это поступок бхакти или нет? Yes. If he No. feel pleasure from it. Who? If it depends. Who feels pleasure? It depends. Feel he pleasure from his job. Feel he. Ну кто он? По-русски, по-русски. Это зависит от того, предлагает ли он свою деятельность Кришне, мне так кажется. Как If he offered his actions to Krishna, или он просто формально отдает деньги he храму. just give money as a formality. What was the mood before he began to work? What was the mood? For Krishna? Or has he decided after it that he will give this money? What about during the action? А что насчет во время действия? You see, if we are acting, and then after doing the action, we say, okay, I will give some of these fruits to Krishna. That will benefit me. Если мы что-то делаем, потом, когда мы уже совершили это действие, мы решаем, сейчас я отдам часть этих плодов Кришне.
и мне это принесет какое-то благо. Because I should do some pious work. Потому что, мне же нужно что-то That делать will help to purify благочестивое. me, Это мне поможет so that I очиститься. won't have to stay in the material world. Мне тогда не нужно будет I в can get материальном liberated. мире оставаться. Я получу освобождение. So this person who's performing that action, И тот, кто совершает такой поступок, it is not actual bhakti. на самом деле не совершает бхакти. You need tissue? So, it is not actual bhakti because it is not done for Krishna's benefit. Это не является настоящей бхакти, Yes. потому что это не сделано во благо Кришне. You can call it punya, Это можно назвать благочестием, pious пунья. activity. But actually it's more than just punya. На самом деле это больше, чем просто пунья. It comes in the category of bhakti unmukha sukriti. Это приходит в категории бхакти унмукха сукрити. Sukriti is of different types. Сукрити бывает разных типов. There is karma unmukha sukriti, jnana unmukha sukriti, and bhakti unmukha sukriti. So bhakti unmukha sukriti, it is for the purpose of Krishna's benefit. И бхакти It is унмукха connected with that. сукрити связано с целью даровать благо Кришне. It is not directly bhakti, Это не является бхакти напрямую, but it has a connection for Krishna's benefit. но обладает этой связью с бхакти, с этим благом для Кришны. But mostly it's done for my benefit. Но в большей степени это делается для моего блага. So that type of sukriti is very beneficial for the conditioned soul. И такой тип сукрити приносит большое благо обусловленной душе. Even if it is done unknowingly. Даже если это совершается несознательно. Krishna knows. Кришна знает. He gives the credit to that performer, even if they have, suppose a person gives a donation without even understanding that it is being given for the service of Krishna. Кришна всегда приписывает заслуги тому, кто поступает подобным образом. Вот, например, кто-нибудь приносит пожертвование, не понимая, что на самом деле это пожертвование будет использовано на служение Кришне. That is called agyata sukriti. That Это means называется unknowingly. агьята сукрити, то есть когда ты совершаешь что-то неосознанно. But that person, he gets the benefit of that. Но такой человек получает благо, Because it's bhakti unmukha. It leads one to bhakti eventually. потому что это бхакти унмуха, то есть в конечном итоге такие поступки приведут человека к бхакти. So there's a nice story from one of the Puranas, which kind of illustrates this point. В одной из Пуран рассказывается хорошая история, которая как раз и красочно показывает этот момент. Agyata sukriti. Агьята сукрити. Okay, so there was a mouse. Была мышка. The mouse was living in a temple, И мышка эта жила в храме, temple of Krishna. в храме Кришны. And, you know, on the altar, as in many, many temples in India, they have a lamp which has ghee in it, and it's continually burning. Never it goes out. The flame doesn't go out. It's always burning. And it's kind of flat, like a bowl, and there's so much ghee. They use ghee inside of this lamp. So this lamp was burning on the altar. И вот на алтаре в этом храме, как во многих храмах в Индии, стояла лампадка, в которой было налито определенное количество ги и горел фитилек. Такие лампадки в храмах обычно горят постоянно, в них все время подливают масло, они используют топленое масло, и никогда этот огонек не гаснет. И вот там как раз стояла такая лампадка.
But if there's too much ghee, sometimes they fill. And if there's too much ghee, then the flame can go lower and lower and the flame can go out. Но если там слишком много будет топленого масла, если его перельют, то тогда этот фитилек, он может опускаться, и в конечном итоге он просто потухнет. So, this flame was just about to go out, and the mouse came onto the altar and started to drink the ghee. И вот этот фитилек уже почти погас, и на алтарь взобралась мышка и начала лакать топленое масло. And then the flame started coming higher, higher. И вдруг пламя разгорелось. But as the mouse was on the edge of the bowl drinking the ghee, it suddenly fell into the ghee. Но так как эта мышка взобралась практически на краешек этой миски с ги, она вдруг упала в топленое масло. And then its body caught on fire. И, соответственно, она просто загорелась. Now it started to jump И вот in мышка pain from начала the fire. прыгать, потому что ей было больно, она же горела, And he died. и умерла. So in his next life, В следующей жизни the mouse took birth as a princess in a мышка palace. родилась принцессой во And from the дворце. very beginning of her life, И с самого she начала was very жизни attracted to offering ghee lamp. ей to the очень Lord. нравилось предлагать такие лампадки Господу. She had the samskara. У нее было это And впечатление, because of that самскара. sukriti from the previous life, she now took this birth. У нее было это сукрити в прошлой жизни, она получила именно такое рождение. Because the mouse had offered a ghee lamp to the Lord. Потому что мышка предложила лампадку Господу. What was the ghee lamp? Что было лампадкой? His own body. Ее собственное тело. You see? This is called Agyata Sukriti. Это называется Агьята Krishna is Сукрити. so merciful Кришна настолько that even for the милостив, jivas in the lower forms of life, Krishna arranges for them to get Sukriti. что даже для таких джив, которые находятся в низших формах жизни, Кришна дает им возможности получать сукрити. We cannot calculate Мы не how можем much подсчитывать, merciful is Krishna. насколько милостив Кришна. Even when there's no possibility for the jiva to attain liberation, Krishna can arrange. Даже если джива совсем никак не может обрести освобождение, Кришна делает все так, что она его That получает. princess, she became a pure devotee. Эта принцесса стала чистой преданной. So, even if we do unknowingly some activity which is connected with bhakti, is very beneficial. Поэтому даже если мы неосознанно будем совершать какие-то поступки, которые будут косвенно связаны с бхакти, все равно это будет приносить нам большое благо. But it is not directly bhakti. Но это не бхакти. You will still have to do bhakti. И когда-нибудь вам все равно придется совершать бхакти. So agyata sukriti, it will bring you to gyata sukriti. И агьята сукрити приведет вас к гьята сукрити. And gyata sukriti will bring you eventually to association of sadhus. И в конечном итоге гьята сукрити приведет вас к общению с саду. And it will develop samskaras, impressions in the heart, that I should serve Krishna. И будет развивать самскары, впечатления в сердце. Я должен служить Кришне. So there's a whole sequence of development to come to the path of pure bhakti. Поэтому есть целая последовательность развития, каким образом можно прийти на путь к чистой бхакти. So, all devotees, those fortunate souls who have come to the path of bhakti yoga, they're on many, many different levels also. И все преданные, все эти удачливые души, которые встали на путь бхакти-йоги, они находятся на многих разных уровнях. And Srimad Bhagavatam also describes that there is bhakti which is mixed with the modes of material nature. В Шримад Бхагаватам также описывается, что существует бхакти, смешанная с качествами материальной природы. There can be bhakti in the mode of
ignorance, bhakti in the mode of passion, bhakti in the mode of goodness, and many, many mixtures. Может быть, бхакти в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости, а также множество различных комбинаций. But when we are attempting to actually do bhakti in our life, this is very auspicious. И когда мы совершаем попытки действительно практиковать бхакти в нашей жизни, это очень благоприятно. Because we may not be able to do pure bhakti, which is called uttama bhakti, in the very beginning. В самом начале мы, может быть, не способны совершать чистую бхакти, которая называется уттама бхакти. But we can do what is called bhakti abhas, Но мы можем совершать то, что называется бхакти a абхас, semblance of bhakti. подобие бхакти. And there are different types of bhakti abhas also. И существуют также разные типы бхакти This is all абхас. explained by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. And also Srila Bhaktivinoda Thakur has written one book summarizing all those instructions called Bhakti Tattva Viveka, which is available in our Russian language. Все это Шрила Рупа Госвами объяснял в Бхакти Расамрита Синду, а также Шрила Бхактивинода Такур объяснял это в чудесной маленькой книжечке, которая называется Бхакти Таттва Вивека. Обе эти книги можно найти на русском. Yes, so real bhakti is called Uttama Bhakti. Истинная бхакти называется Уттама бхакти. That's why Rupa Goswami has written that definition verse, so that we can know, am I really doing bhakti or not? Поэтому Шрила Рупа Госвами написал этот стих определения, чтобы мы могли понимать, я действительно совершаю бхакти или нет. And also in that line, the Swarup Lakshan, it is saying Krishna Anushilanam. The word Anushilanam is there, which means constantly cultivating, all endeavors, constantly cultivating, activities which are favorable for Krishna. И также в этой строке Кришна Анушиланам говорится и о том, что нужно постоянно развивать эти поступки, взращивать в себе эту склонность действовать исключительно ради блага Кришны. So Anu means nirantara, as he said, constant. Ану, с одной стороны, означает нирантара, как он сказал, постоянно. And also Anu means under proper guidance, Но anugatya. также Ану означает под правильным руководством, в анугатье. Shilanam means activities which are performed by our senses, the body, by our mind, by our words, and by our emotions. Шиланам означает все то, что мы совершаем своим телом, чувствами, умом, с речью и эмоциями. So when our activities are going on 24 hours, with all of our senses, our body, our mind, our words, constantly flowing, like he said, honey pouring, unbroken stream, and everything is for Krishna's benefit, then this is called Uttama Bhakti. И вот когда все наши поступки, все 24 часа в сутки, телом, умом, речью, чувствами и эмоциями, как непрерывный поток меда, текут в направлении блага для Кришны, тогда это и называется чистая бхакти. But there will also be marginal characteristics of this Uttama Bhakti, and that should also be there. Но будут также и пограничные характеристики уттама бхакти. Это тоже должно присутствовать. And what is that? И что это такое? Anyabhilashita shunyam, completely devoid of any other desires. То есть мы должны быть полностью лишены любых других желаний. That's not such an easy one, Это не так-то просто. because the conditioned soul filled with so many desires. Потому что обусловленная душа просто наполнена желаниями. But pure bhakti, when that is done, there aren't any other desires separate from Krishna's interest. Но когда совершают чистую бхакти, то кроме
как ради Кришны, кроме того, чтобы делать все в интересах Кришны, нет никаких других желаний. Nothing is done except for Krishna's benefit. Ничего другого, кроме как во имя Кришны, во имя Его блага, не And the делается. devotee does not have any separate desires. И у преданного нет никаких отдельных желаний. So this is actually quite a deep topic На самом деле это довольно-таки to explain all the глубокая different тема. words in this verse, Объяснять все различные to have слова a в этом complete стихе, understanding чтобы of было Uttama полное Bhakti. понимание Уттама Бхакти. It takes quite some time to study this. На то, чтобы это изучить, требуется довольно-таки Srila приличное время. Vishwanath Chakravarti Thakur, he's written one book following Rupa Goswami to teach us how to read that book, Bhakti Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami. So Vishwanath Chakravarti Thakur has written a book called Bhakti Rasamrita Sindhu, and he's added the word Bindu, which means a drop, a tiny little drop of the ocean of Bhakti Rasa. Чтобы научить нас читать эту книгу Шрилы Рупы Госвами, Бхакти Расамрита Синду, Шрила Вишванат Чакраварти Такур написал книгу, которая называется Бхакти Расамрита Синду Бинду, то есть одна капля из этого океана Бхакти Раса. And there he explains this verse. You can find that in our Gurudev's book. And for a few pages, he's explaining this one verse. И там он объясняет этот стих на нескольких страницах. Это можно видеть в той книге, которую издал наш Гурудев. So automatically, when someone is doing actual bhakti, then what will happen? He will be tasting very sweet nectar and happiness if someone is doing bhakti. Because bhakti is a complete manifestation of Ladini Shakti potency of Krishna. That is his pleasure energy. So if someone's actually doing bhakti, they will be completely joyful. И если кто-то на самом деле совершает бхакти, то он будет чувствовать в сердце постоянную радость и счастье, потому что бхакти — это проявление энергии хладини Кришны. Поэтому любой, кто совершает истинную бхакти, будет полон счастья и радости. It is not artificial renunciation to do actual bhakti. Практиковать истинную бхакти — это не искусственное The отречение. devotee automatically, he only desires Krishna's benefit. Преданный сам по себе, он желает только блага для Кришны. He is tasting the nectar of service to Krishna. И он наслаждается нектаром служения Кришне. And this qualifies the devotee for gradually attaining the highest perfection of Krishna prema. И это дает преданному необходимые качества для того, чтобы он постепенно обрел высшее совершенство Кришна премы. So, Hare Krishna. We didn't do our kirtan yet, Мы даже еще и киртан петь не начали. but this is also kirtan. Но это тоже киртан. You know, once Srila Gurudev, he asked, can you tell me who is the greatest kirtaniya, performer of kirtan? Шрила Гурудев спросил, можете ли вы сказать мне, кто является величайшим киртанией, тем, кто совершает киртан? So when we think of kirtan, we think of someone singing. И когда мы думаем о киртане, мы думаем о том, что кто-то поет. So then devotees started suggesting different personalities. Преданные начали предполагать различных личностей. They also said, oh, you Gurudev, you're the greatest Кто-то kirtan. даже сказал, о, вы Гурудев, вы величайший Oh, киртанист. Prabhupada, he's the greatest. Или о, Прабхупад, О, он Рупа Госвами, величайший, he's о, the Рупа greatest. Госвами. But then Gurudev said, no, the greatest kirtaniya is Sri Shukadeva Goswami.
Но затем Гурдев сказал, нет, величайший киртани это Шри Шукадева If you Госвами. understand the glories of Shukadeva Goswami, how he spoke Srimad Bhagavatam, what is the level of that kirtan, then you will be completely astonished. Он сказал, когда вы поймете, кто такой Шри Шукадева Госвами, то, как он произнес Шримад Бхагаватам, когда вы осознаете уровень этого киртана, вы будете абсолютно поражены. 7 days, 7 nights, 24 hours, non-stop flow of nectar, nectar, nectar. And anyone who was hearing this, they were drinking nectar through their ears. They lost all consciousness of this body, of thirst, hunger, anything. 7 дней, 7 ночей, 24 часа в сутки, абсолютно не прерываясь. Он просто рассказывал нектар, нектар, нектар. И те, кто пили этот нектар, те, кто слушали его, они не отрываясь пили нектар и абсолютно забыли, потеряли всякое осознание этого материального тела, о своих каких-то потребностях и нуждах они просто уже и не думали. So Shukadeva Goswami is glorified in this way, greatest kirtanya. Поэтому Шукадева Госвами прославляют именно как величайшего киртанию. So Harikatha, this is what was spoken also by the gopis and their songs. The songs of the Braja gopis in Srimad Bhagavatam, they are the topmost. Поэтому Харикатха это также то, что говорили гопи, а их песни Враджа Гопи являются самыми высшими. So Shukadeva Goswami, he's glorifying the gopis and he's telling how Uddhava came to Braj after Krishna had left and how Uddhava witnessed the exalted praying of the gopis. А Шукадева Госвами прославляют гопи и рассказывают, как после ухода Кришны во Врадж пришел Уддава, и как он наблюдал эту высочайшую прему гопи. And when Uddhava saw this praying, then he felt himself to be so low in comparison, like standing next to a huge Himalayan mountain and looking up. That's how he felt next to the gopis. И когда Уддава увидел эту высочайшую прему гопи, он почувствовал себя совершенно незначительным. Ему казалось, что он стоит рядом с огромной Гималайской горой и смотрит на нее снизу вверх. So, and who is Uddhava? А кто такой Уддава? That we should understand. Это мы должны понимать. Because if you understand how high Uddhava is, and how high he considers the gopis, then from that comparison, you get some little idea of the supreme position of the gopis. Потому что если вы поймете, насколько возвышенная и великая личность Уддава, и насколько высоко он ценит гопи, то тогда из этого сравнения вы можете получить хотя бы искорку понимания того, насколько вообще велико превосходство гопи. Uddhava, Sri Uddhava, he is the dear, most intimate friend of Sri Krishna in Mathura and Dwarka. Шри Уддава – это самый ближайший друг Шри Кришны в Мадхуре и Дварке. He is a relative of Krishna. Он родственник Кришны. He is even Krishna's advisor. Он его советник даже. In so many ways, Uddhava serves Krishna with the topmost love for Krishna. Самой большой любовью к Кришне Уддава служит ему множеством разных способов. He was so intimate to Krishna that when Krishna left Vrindavan and he was living now separate from all the Brijvasis, separate from the gopis,
and his heart was feeling so much pain of separation, he sent Uddhava to Vrindavan to deliver his message to the gopis. Уддхава был настолько дорог Кришне, что теперь, когда Кришна уехал из Вриндавана и жил далеко от них, испытывая великую разлуку, он отправил туда Уддхаву, чтобы тот передал весточку от него. Why did he send Uddhava? Почему он отправил Уддхаву? Because Krishna, he wanted that Uddhava would see for the first time what is the love of the Brijvasis. And by seeing that, then when he would return to Krishna, Krishna could express his heart to Uddhava, how much separation he was feeling from the gopis. And then Uddhava would be able to understand something, so that Krishna could speak to someone and feel some consolation in his heart. Because Krishna was all alone. But the gopis in Vrindavan had one another. They could share the burden of their separation. But Krishna was alone. So that's why he sent Uddhava there. Почему же он отправил туда Уддхаву? Потому что Кришна, он хотел, чтобы Уддхава посмотрел на то, сколь велика любовь к нему гопи. И чтобы когда Уддхава вернулся обратно в Двараку, Кришне было с кем поделиться своим горем разлуки, чтобы он мог делиться своими чувствами с Уддхавой, а Уддхава был бы способен хотя бы частично их понимать. Потому что Кришна был там совсем один, ему не с кем было поделиться своим горем. Но у гопи были они сами, они могли делиться этим друг с другом. So Krishna, he was expecting that Uddhava would be able to be his constant companion, that he could share his heart with. И Кришна ожидал, что Уддхава сможет стать его постоянным спутником, наперсником, с которым Кришна может делиться самым сокровенным. So he sent him with a confidential message, handwritten by Krishna, to deliver to the gopis. И когда он отправлял его во Вриндаван, он написал своей собственной рукой сокровенное послание для гопи, которое должен был доставить Уддхава. And only the most intimate associate of Krishna could do like this, И это мог could execute доставить, such a task. такую задачу мог выполнить только самый близкий спутник Кришны. So Uddhava, he met the gopis, he met Mother Yashoda, Nanda Maharaj, he met the Brijvasis, and he tried to console them, because they were all feeling so much separation from Krishna, but he could not console them. И Уддхава встретился с гопи, он встретился с мамой Яшодой, Нандой Махараджем, со всеми старшими гопи. Он постарался их утешить, потому что они все очень сильно страдали в разлуке, но ему не удалось. And when he met the gopis, he also witnessed their extreme separation. Especially, he witnessed Srimati Radhika's separation from Krishna when she was speaking to the bumblebee. Когда Уддхава встретился с гопи, он стал свидетелем крайней степени их разлуки, особенно разлуки, которую испытывала Шримати Радхика, когда она беседовала со шмелем. So, he stayed for 2 months in the association of the Braja Gopis. И в общении с Раджа Гопи Уддхава провел 2 месяца. He was enrolled in the university of the Gopis. Гопи приняли его в свой университет. But after being there for 2 months and being completely astonished by the praying of the gopis, then he spoke his prayer. Но когда Уддхава пробовал там 2 месяца
когда он стал абсолютно потрясен уровнем премы в Раджа Гопи, он произнес свои молитвы. And his prayer is the proof how high the gopis are. И его молитва является доказательством возвышенного положения гопи. He says, I pray that I can take birth in Braj as a tiny little creeper or herb that is just on the pathway where the gopis, Braja gopis, are walking. Он говорил, я молюсь, чтобы родиться во Врадже, хотя бы лианой или маленькой травинкой на тропе, по которой ходят гопи. Because I want one dust particle from the lotus feet of these Braja gopis. Потому что я хочу одну лишь пылинку со стоп Враджа Гопи, To come on me. чтобы This is она my попала ultimate на desire. меня. Это мое высшее желание. Asamaho charanarenu jishamaham shyam brindavane kimapi gulma latoshadhinam yadustyajam swajanam aryam patam chahitva pejur mukunda padavim shruti bir vimrigyam. This is the very famous prayer of Uddhava. Это самая знаменитая молитва Уддхава. I have only this one desire. У меня есть только одно лишь желание. Asamaho charanarenu. He uses singular, one dust particle. Он использует единственное число, указывая на то, что он хочет всего лишь одну пылинку. Why one? Почему одну? Because he wants from a particular gopi. Потому что он хочет эту пылинку от одной определенной гопи. He wants from that one gopi, topmost. От той самой Шримати Радика. высшей гопи, от Шримати Радики. And therefore he considered himself only, some possibility may be there, that if I can take birth as a tiny little herb in the pathway, then I may be able to obtain one dust particle. Поэтому он считает, что для него единственная возможность получить эту пылинку, это если он станет травинкой на пути, по которой она ходит. And these gopis, he glorified them, and he said, they have given up that which is impossible for anyone to give up in this world, especially in Vedic household life. The young bride, for her to give up her arya, her religiosity, her family members, it is impossible. But these gopis, they have given up everything for Krishna. Он прославляет гопи, он говорит, они оставили то, что совершенно невозможно оставить никому в этом материальном мире. Потому что особенно в рамках ведической цивилизации, в рамках ведической семьи, чтобы кто-то смог оставить всю свою религиозность, всю свою привязанность к семье и традициям, это совершенно невозможно оставить. Но они это сделали ради Кришны. Ya dustyajam. Dustyajam means impossible to give up. Эти слова означают Impossible to невозможно renounce. оставить, от этого невозможно отречься. Swajanam, their very own family members, everyone. Своих собственных членов In Vedic culture that is семьи, impossible. всех. Для ведической культуры это совершенно невозможно. Arya, all religious principles of a Vedic wife. Ария, то есть все религиозные принципы ведической жены, Patam chahitava, they gave this up. они все это оставили. Bejur mukunda padavim shruti bhir vimrigyam. In order to serve the lotus feet of Mukunda, Krishna, they gave this up. And even the Shrutis personified, they could not attain this position, but the gopis attained this. Они все это оставили
И даже сами Шрути, олицетворение вед, не смогли обрести такого положения, которое обрели гопи. And then he prayed one very he spoke one verse which summarized his glorification of the gopis. Затем он произнес один стих, которым он подвел итог всему своему прославлению гопи. Bande Nanda Vrajastrinam Padarenum Abhikshnasham Yasam Harikatod Gitam Punati Bhuvanatrayam. He says, I offer my vandanam, my prayers, Nanda Vrajastrinam, to the young wives of the Braja village of Nanda Maharaj. Он говорит, я приношу свои ванданы, молитвы Нандавраджастринам, то есть юным женам пастухов Раджа. Pada renum abhikshnasham. I am praying that I can obtain one dust particle. Я молюсь, чтобы получить одну лишь пылинку. Yasam hari katod gitam punati bhuvanatrayam. Harikatod Gita means the songs that these Braja Gopis sang in their praying for Krishna. It is so exalted, it is so pure, that these songs purify the whole world, all three planetary systems and beyond. That is how pure the sound vibration from the Braja Gopis. Харикатхот Гитам. Те песни, которые пели Браджа Гопи, выражая свои чувства к Кришне, они настолько возвышены и чисты, что эти звуковые вибрации очищают все три мира, то есть все три планетарных системы, и все, что лежит за этим. Even beyond these three worlds of this universe. Даже за пределами трех миров этой вселенной. They purify everywhere. Punati bhuvanatrayam. Punati bhuvanatrayam, то есть они очищают все сущее. So, this is the highest praying, this is the highest bhakti, this is the highest renunciation. There is nothing beyond this. Это высшая према, это высшая бхакти, это высшее отречение. И нет ничего за пределами этого. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu told that these Braja Gopis, they are the topmost worshippers of Sri Krishna. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что Браджа Гопи это самые высшие преданные Кришны. And that personality, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is now completely covered with the praying, with the mood, bhav and kanti of Srimati Radhika, because now he has come to taste her praying. И сам Шри Чайтанья Махапрабху теперь полностью покрыт цветом тела и бхавами, настроениями Шримати Радики, потому что теперь он пришел, чтобы попробовать на вкус ее прему. Therefore he has become golden color and he has taken her transcendental mood of her praying, Unnata Ujjvala Ras. Поэтому он принял ее золотистый цвет тела и ее настроение, ее прему, Унната Уджвала Расу. And now he is not thinking, I am Krishna. И теперь он больше не думает, я Кришна. His whole mood is completely immersed in feeling the praying of Srimati Radhika. I am Radha. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? In separation mood. Все его собственное настроение полностью растворилось
в этом чувствовании себя Шримати Радикой. So this is Gauranga. Это Гауранга. This is the Supreme Lord Himself coming now to taste the praying of His supreme devotee. Это сам Верховный Господь, который теперь пришел, чтобы испытать прему Его высшей преданной. Actually, Gurudev said you cannot even use the word Priyadani for Srimati Radhika and the gopis. They are not in that category. They are beyond that. На самом деле Гурудев говорил, что по отношению к Радике и Браджа Гопи нельзя даже использовать слово преданные. Они гораздо выше. They are His very own Nijajan, His very own, not different than Him, His own self. Они Его собственный Ниджаджан, то есть они настолько Ему близки, что практически не отличны от Него самого. So who is Radha? Who is Srimati Radhika? И кто же такая Шримати Радика? What is her tattva? Какова ее How татва? to understand her? Как понять ее? Whole Chaitanya Charitamrita begins with this. Вся читание Чаритамрита начинается с этого. Especially 4th chapter of Adi Lila. Особенно 4 глава Ади Лилы. Srila Gurudev said, unless you understand this chapter, you cannot understand whole Chaitanya Charitamrita. Шрила Гурудев говорил, что пока вы не поймете эту главу, вы не сможете понять всю читание Чаритамриту. So there, in that chapter, Srimati Radhika's supreme transcendental qualities, her tattva, everything is described there. И в этой главе описывается высшие качества Шримати Радики и вся ее татва. And there, he's very clearly telling Krishnadas Kaviraj that Srimati Radhika, she is called Mahabhav Swarupini, the very embodiment of the very highest prema for Krishna, Mahabhav. Her body is made of Mahabhav. И там Шрила Кришнадас Кавирадж с вами очень ясно говорит, что Шримати Радика это сама Махабхава Сварупини, то есть ее тело состоит из Махабхавы. Very beautiful description is given there. Он дает там прекрасное описание. That prema, the essence of prema, which is the highest attainable commodity anywhere, the essence of that prema is called bhav, essence. Что суть той премы, которую считают высочайшим достижением, возможным когда-либо для живого существа, сутью этой премы называют Махабхаву. No, bhav. Бхаву. The essence of prema is bhav. The essence of bhav is mahabhav. Суть премы это бхава, а суть бхавы это Махабхава. So the essence of the essence of the essence. Поэтому это суть сути, суть. And her body, her very self, is complete only Mahabhav. She is the Swarupa of Mahabhav. А все ее тело состоит исключительно из Махабхавы. Она Сварупа Махабхава. How will we understand this? И как мы это можем What понять? is Mahabhav? Что такое What is Махабхава? prema? Что такое према? That subject matter is written by Rupa Goswami. Этот предмет описал Рупа It was Госвами. empowered in his heart by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself directly. И сам Шри Чайтанья Махапрабху вложил это понимание в его сердце. And unless someone tries to understand this topic of Prem Ras and the essence of Prem Ras, then they cannot understand the gopis, they cannot understand even Sri Krishna. И до тех пор, пока человек не будет пытаться понять, что такое према раса, он не сможет понять гопи, он не сможет понять даже самого Шри Кришну. So our Gurudev traveled the length and breadth
of this world to bring this essential teaching to all the Gaudiya Vaishnavas everywhere. Наш Гурудев изъездил весь мир вдоль и поперек, чтобы донести эти важнейшие учения до всех, Гаудия Вайшнав. This is the postgraduate study of all Vedic knowledge. Это уже подобно аспирантуре всего ведического знания. Bhagavad Gita, it is the beginning. Srimad Бхагавад-гита Bhagavatam is the graduate study. Шримад Бхагаватам Sri Chaitanya Charitamrita, it is the postgraduate study. Шримад Бхагаватам это уже выпускные такие знания, а Чайтанья Чаритамрита это уже после окончания университета, когда вы идете в аспирантуру. So how to enter into this? И как же в это How войти? to understand all of this? Как все это понять? How to appreciate? Как все это That оценивать? is the perfection of our practices. В этом совершенство нашей практики. But we'll never be able to understand this unless we do Uttama Bhakti. И мы никогда не сможем это понять до тех пор, пока мы не будем совершать высшую бхакти, Uttama Bhakti. That is why Rupa Goswami, in the beginning of his book, he has given this definition. Именно поэтому в самом начале своей книги Рупа Госвами дал это определение. Our acharyas have only come to give this. Наши ачарьи пришли, чтобы дать одно лишь это. Only this Uttama Bhakti. Только уттама бхакти. No impure mixed bhakti. They have not come to give that. Смешанную бхакти. Наши ачарьи не приходили, чтобы давать смешанную бхакти. But the conditioned soul cannot immediately do Uttama Bhakti. Но обусловленная душа не может сразу начать практиковать уттама бхакти. Therefore, they are giving so many levels of instruction, Поэтому они дают много уровней наставлений, so that gradually they can become purified. чтобы постепенно обусловленные Gradually души knowledge смогли can come into their heart. очиститься, и постепенно знание смогло прийти в их сердце. Gradually, taste for doing real bhakti and very deep shraddha will come in the heart. И постепенно вкус к высшей бхакти и глубочайшая шрадха смогли прийти в их сердце. And gradually they can become qualified through performing bhakti to actually enter into these topics. И чтобы постепенно, совершая бхакти, они смогли стать достойными для того, чтобы войти и понять эти темы. And when someone even begins to touch these topics, they will be completely filled with nectar. И тогда, если кто-то будет даже касаться этой темы, он уже тут же будет наполнен нектаром полностью. So, Uttama Bhakti. The essence of Uttama Bhakti, the most important limb of Uttama Bhakti, is Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. А сутью уттама бхакти, самой важной ее составляющей является шраванам киртанам, то есть слушание и повторение. And in Kali Yuga, Srila Jiva Goswami has written that without kirtan, the other limbs of bhakti cannot be properly accomplished in Kali Yuga. Шрила Джива Госвами писал, что без киртаны невозможно правильно практиковать все остальные составляющие бхакти. So therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has given this gift to the jivas, that if you want to obtain these high things that I have come to give, then you should chant Harinam constantly. Именно поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что если вы хотите обрести тот дар, который я пришел дать, тогда вы должны постоянно повторять Шри Харинам. And he himself broadcast everywhere the loud chanting of the holy names of Krishna. И он сам повсюду распространял громкое повторение святых имен Шри Кришны. And his chanting was the mood of the chanting of the Braja Gopis and Srimati Radhika.
А его повторение было в настроении повторения Враджи Гопи и Шримати Радики. In the Ratha Yatra, Mahaprabhu was completely in the mood of Srimati Radhika, seeing Krishna at Kurukshetra. Во время Радха-ятры Махапрабху был абсолютно погружен в настроение Шримати Радики, которая видела Кришну на Курукшетре. And his dancing in Ratha Yatra, his display of the highest ecstatic moods in dancing, this was Srimati Radhika's mood, that I am bringing Krishna back to Vrindavan. А его танец во время Радха-ятры, те настроения, которые он проявлял перед Джаганнатхом, это были настроения Шримати Радики, которая пришла, чтобы забрать Шри Кришну во Вриндаван. So at the very end of Chaitanya Charitamrita, last chapter, Srila Krishnadas Kaviraj has told how Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested from his own lotus mouth 8 instructions called Sikshastakam. И в самой последней главе Шри Чайтанья Чаритамриты Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описал, как Шри Чайтанья Махапрабху проявил со своих собственных лотосных уст 8 наставлений, Шикшаштакам. And within these 8 verses, every possible instruction on how to attain the highest perfection in the path of bhakti is given. И в этих 8 стихах даются все возможные наставления по поводу того, каким образом достичь этой высшей бхакти. These 8 verses have emanated directly from the lotus mouth of Sri Gauranga Mahaprabhu. Эти 8 стихов проявились непосредственно с лотосных уст Шри Гауранги Махапрабху. And our acharyas have analyzed these verses, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and they have revealed the inner meaning of what is there in Sikshastakam. И наши ачарьи, такие как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Бхактивинода Такур, они очень глубоко размышляли над этими стихами, анализировали их и открыли нам их глубинный смысл. So we are very fortunate. Поэтому мы очень удачливы. We cannot estimate our good fortune. Мы даже не можем оценить свою благую How in удачу, this life we have come to this path что в этой pure жизни bhakti. мы пришли на этот путь чистой We have come to бхакти, the highest disciplic succession, Guru Parampara. что мы пришли в самую высшую ученическую преемственность Гуру The Парампара, highest and essential teachings of all Vedic knowledge. где даются самые высшие истины, сама суть всего ведического знания, The highest practice as given by our great acharyas and Gauranga Mahaprabhu himself. самая высшая практика, так как это было дано нашими величайшими ачарьями и самим Гауранgai Махапрабху. So we are very unqualified. Мы очень недостойны. This is Kali Yuga. Это Кали-юга. But we are being given this opportunity to Нам attain the была highest perfection. Нам была дана эта высочайшая возможность достичь высшего совершенства. And it will be attained gradually, step by И step, мы будем обретать это постепенно, шаг за шагом, if we properly follow. если мы будем правильно следовать. Anukulyena Krishna Anushya, always being under guidance, Всегда под руководством. and endeavoring to do pure bhakti in our lives, always, Всегда пытаясь практиковать в своей жизни чистую бхакти. and endeavoring to chant Harinam constantly. Всегда пытаясь постоянно повторять Харинам. That is the 3rd shloka of the Это Sikshastakam. 3-й стих Шикшаштаки. And Mahaprabhu is giving formula, И Махапрабху дает формулу. very simple, Очень 4 простую. instructions. 4 наставления. Then you can chant Shuddhanam, И pure name, тогда будет возможно повторять Шуданам, and чистое then all имя. offenses will go away. И тогда все оскорбления All уйдут, anarthas will be purified все анархи if очистятся, we can chant like this. если мы сможем так повторять. Srinadapi sunichena Tadoriva Sahishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. To feel oneself very insignificant, like
tiny little piece of straw, blade of grass. Чувствует себя настолько же незначительным, насколько незначительна соломинка. That means no false ego. Это означает, нет уже ложного That эго. means understanding that I am a fallen jiva soul that has forgotten Krishna. Это означает понимание. Я падшая душа, я позабыла о And Кришне. now I want to give my whole life and soul to Krishna, to Guru, to Vaishnavas. И теперь я хочу всю свою жизнь и душу отдать Гуру, Кришне, Вайшнавам. And then, oh, Tadara Pisa Hishnana, very tolerant, always being very ready to undergo, without being agitated, any difficult circumstance in life, very tolerant. Затем быть очень терпеливым, терпимым, готовым преодолеть все затруднения, любые обстоятельства, которые только возникнут в жизни. Amanina, manadena, not desiring any kind of man. Man means, in this context, it means respect from others, adoration, all of this. Not desiring any. Не желая никакого почтения со стороны других, восхищения собой. Manadena, giving all respect to all jivas, according to their level. А также оказывая всевозможное почтение всем дживам в соответствии с их уровнем. Then Mahaprabhu said, Kirtaniya Sada Hari. Sada means always, always doing kirtan of Hari. И затем, как сказал Махапрабху, станет возможным всегда совершать киртан Хари. Then our life will be perfect. И тогда наша жизнь будет совершенной. Gaur Premanandi. Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Shri Chaitanya Charitamritam ki Jai. Jai Shri Udhava ki Jai. Shri Braj Gopigana ki Jai. Shrimati Radharani ki Jai. Mahabhav Swarupini Shrimati Radharani ki Jai. Shri Sachinandan Gaur Hari ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. So, Shankar can do one kirtan. Шанкар может спеть один киртан. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare
Я просто в восторге вообще. Не-не-не, вообще обалденно просто.
Jaya
Nitai Gaura Premanande Jai Shri Sachinandana Gaura Hari Ki Shri Gauranga Mahaprabhu Ki Shri Nityananda Prabhu Ki Shri Panchatattva Ki Shri BVPadmanabha Ki Shri Harinama Sankirtana Ki Harinam Prabhu Ki Harinam Sankirtana Ki Shri Shri Radha Govinda Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Jiu Ki Samveda Bhakta Vrinda Ki Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai Nitilila Pravishtom Vishnu Padasta Tarasata Shri Shri Lesi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Nitilila Pravishtom Vishnu Padasta Tarasata Shri Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nitilila Pravishtom Vishnu Padasta Tarasata Shri Shri Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai Tribhuvana Pavana Harinam Sankirtana Ki Jai Samveda Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande Om Vrindai Tulsidebai Priyaye Keshava Sutta Krishna Bhakti Karade Sarvadai Vansha Kalpatarusha Kripa Sindhu Patitanam Sarva Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Padmanabha Maharaj Ki Jai! Bhagavad Prasada Ki Jai. So, they can serve as they like. Ну вот и раздавайте тогда. Так, нужны раздатчики. Датчики. Сервис. Serve yourself. Датчики, 3 датчики. Raj Dachiki. Those who are giving, those who are distributing. Distributors. Distributor. Means distributors. Raj Dachiki. Харе Кришна. Yes. Слухи ходят. This morning. Какие слухи? Do Krishna will happily accept. Лет 25. Ah, Так же, как и пути. happily. Одного поля ягод. Ставить на поле.